Premo ato wade semamba ha Adom TV nsɛm ɛkɔso man mu ebre no aso sɛ de beso mo Adom TV ewia Premtobre Kasee Facebook /Adom TV extra DSTV Go TV ko no mu a nsɛm yi twa no ho live ɛwɔ hɔ hyɛne nso www.adomonline.com ko honom nsɛmpɛ yɛ wɔ hɔ no ma podcast wɔ hɔ nso so abɛnya bietie midin edio katachie JS kapa yɛntwa yɛn ho ne mbra yɛ ba sɛ de nsɛm si fatie no bɛhyɛ aseɛ. Afi mention some no ase emfa emamo asoye ye hwa pomodin nsem so wonum enam Ghana Health Services so ebo amane sempanyefo de nhye egu akwam se de be cervical cancer eso betumi ate e wo my Ghana emu ne san ho ne nti no wonum ehwe ne mu se HPV enwo no se won betumi de aka national immunization program no eho. We introduced the HPV vaccine in 2013 in Greater Accra, Central and Northern regions. That was just for piloting. We gave room to follow up on any side effects, and after 12 years of success, we are ready to roll it out nationwide to protect our future mothers by vaccinating girls aged 9 to 14. We will be giving them the life ahead of them, a good future and a healthy future and a productive future. What we are doing today is to try to get every Ghanaian at all corners, everywhere in Ghana, to support us. Ohini yo watchim saman berima Dr. Ofowinya akotetepo wode afutu e magana mebuno nyina kankan mebuno a wo mo ene mpanyufo a wo mani afia na asemre wankokora ete se wo no mmodin asese ba na se wo mo hwe wo mo a abre bia no be mo wonani akọ wo ho no mo fo obu anidi ema wo no. Berima Dr. Ofowinya akotetepo eye achem saman hene ya eben osi no ewo fanti akwa mensini ni mu wode ato Ghana mebunu nyina animu se wonom a wonfie akwa animu no wonfa ebu anini die ema wonom wode sansemi tudwa wobra na wonom edi ohumkan afahye no ewo achem saman na wokire mu se bra na wonom enyenu wompanyimfie so no edwumasom a wodi bu a ekuro no aso wonom wani senti ena wode saa ne ama no ekodom wonom. Ze kwa mwamu hui obu okra imfia hin no di o se menkai emre se na waso moma no se menkai tete ne de se nkaduru na ache no ba se no ye nyina ye hu se unyi no na wadwen so sebita prache e kofom kakra te futuram de bema na amafo ne empanifo ne se enyo boaye e nyame hyehyeye e emre obi kan se emre so sem na dwen ama na akofom kakra ka ye nom na esum ka omuti ahemfie ha bi omuni hode a ye ko se ye koni akochia wom ne amoma finchi apa wonom a wonsa ka saa ye die ibie ene yama ne boni atwetwe nkomo efisi etena krom ha saa de we se ye hu bi da na nyankopon aka na koma na wotumi ye kurafo na awisia ne nyanka adom no nyankopon hyira no onto ne nkwanam ma no mo na tamfo ani fraye e wone ho na obadwe ne ho boni biara no nyankopon fate mo fe ma no dana sipa woni ni jasefo de wa kromo akra de nyesa ni nyahu bi sada nti we de abroso de nyame da won ase papa sa won akame na wone ne jasefo ene abusua nyina ya bomu aba abesrabe. Church of Jesus Christ of Latter-day Saints won monkrabate no ewa Asante Achem South abo homodin apomodin asoye ya mpabe se aduonu beko mo mapa hontoma ewo ma oso ye no Asante mantam na emu ne bota ye nyina ene sa abre bia na beboa na apomodin adwuma no etumi akonemi. Yeah, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ewo Asante Achem South akobia no amamanfo a wonom ewo mosukuru ni mu no empa aduonu ene wa yaresa bia imu na wode abefu mfidie agum na no dan chen so a mama wonom labor and delivery rooms ewa yaresa bia honom ene eniama fufuro bebre ebeboa ama apomodin adwumayefo adwuma akonkan ewa yaresa bia honom emerita professor ya Ntiamo Abeidu ene ne yama ne buni atwetwe nkomo se ya yenya clinic
ɛfɛ ɛhyɛ kama nanso sɛ yɛpɛ sɛ doctor ba ha ɛnsi yɛnya bungalow bi a ɔbɛtena nti deɛ ɛtɔ so mmienu a ɛsɛ sɛ yɛyɛ no sɛ yɛbɛnya quarters a nurses bɛtumi atena ne doctors bɛtumi atena. Ruben Osei entry ehwe apomuden ho nsɛm so ɛwɔ Asante Achem South wɔde tuja sɛ wogidi ye pa sɛ ayaresabea ya wanyai ɛbɛboa manfo ayarehwɛ ho nsɛm ɛwɔ ekurum hɔ no. Jena de fefe aye hu through community commitment and the aba ni gisema mosuman ni kura atwa ho ahia sebe yenya de fefe saying medical equipment well equipped facility aye dey be provide services na yenso apombia so ye de ye hwe ne se we na aba na ye gina so ni asere ye mpanimfo se ebrane brano no ye best start the doctors aba abo so bia fro na boa yesi emfa nko bia so yesi emfa nko agogo na yeso fa possible means bia so betimi omo a me yesi anti se nyankopon ya dum na wonya bibia tse ma je se sa da bien e fruits enti e manage se ne breso se assembly member e wa ha na bibise etimi ba fise What is the woman yam pennyfo be the copy more Rashid Fee, the Coma Appointments Committee, no Yan and Waitia Justice Kwaku, Tavia Carboafo, Senkebeya, and Pennyfo to talk about what to tone on Kawunjai is Sansa Quine Busy Fade Nijuma, Ewa Yam Remono, and Yadi Train, and I know what I say Appointments Committee, one my emotion won't mean what I say, one Maboninano at Wego. Petition bia will be edukutia kwakutawia akaboa fo de be ya anka wonya kwanya enkwa appointments committee no animu no empanyinfo oda bedreku ya no ato sa petition no ato ba bia ne senti sese owura no benya kwanya akovet no na bra dwemtinani a oda appointments committee ano benada hiafo e kasa fa sansemi ho no wode tuja se sa petition no hwehwe mu no yeni nyina so bia ne senti wonum edidi dwuma enye yi. The petition is frivolous, vexatious, worthless, unmeritorious, and it is baseless in law and the facts. A complete abuse of the process. We are therefore proceeding to vet the nominee under reference. Thank you for your rapt attention. Alexander Fenyomakin Kasee Moon wadi to just say Jinaya Bejoku no Esieno wajitumu. I am happy that this committee has boldly stood up for democracy, rule of law, and in helping deal with matters as frivolous as what came before us. Mayina Rashid Jafin Simi so yin try hotia wamra ya ba na watching sembi esi o my Ghana mo e de beto aso. Afi ma yen hwe na watching sembi esi e wo my Ghana emo. Director of Corporate Affairs Amazon Lion Ghana Limited Ima Osejua na watching mo bebo amane e kire mo sembi e koso yo manfo mo biye kase contractor wo mo ni aban no wo na ya de aban no twem nyade no kure bia wo isan se nyade oni aban e wo contract. Emma Oseidia nsami etudwa ewo krata efiri mampani aso ye bae na ano eba nsentwere ni manasa zure awoni nchen ye ebe kire se contract ya eda Ghana ban Adom Lion Ghana Limited ntam no nyaade a mo ebesan ahyemo kenabiem anu mu eno wo kire se ensamo e bae ya amanfo bi ede namo se aban atwa Adom Lion contract mu no enyaade ye no kore da free se edikan no aban Adom Lion any contract sabre ya ye kasa impo no akwakotwam nemo wo mo de o maye krado se ebre biara aban bebie wonpono ato se obi emrame pre contract ho no once obekọ akopre wonti na yeyi ma wona wonsa ka wotumi ayedwumaden e de aboa o man no contract no ye sha se 2006 no enfie mienu bia yesesem nti 2019 one phrase say amanfo nso mfa bid mra ene ye nyina obi ade koye ena enam ye modemmo mfidi a ye wo set tumi adwuma ne ye nti mpanifo hwe no msa ede ma yen ena ya na March a etwa mu 2024 ena contract ne ba wie ye nti e beba wie ya
afenu a mohwe contract no so no ba ko timi de ko say bebe wie ye onti hyew ho yie na ne ho ne aka ti ya tworo ko say bebe wie ye den no mso ebe wie ye a ombetwem abusumi nsia ama ye enti September etwa mu ene ebe wie enti contract ye ni contract bia wo wa yi eno achi nsentweroni huntahunu Manase Azure Awuni enso editudwa se ehu kura enhia se aban ede contract be madwumakuo bi se wonum nkɔhwɛ mmanfo mprapra kurom firi se assembly bedwaku ahodo ɛwɔ mamu no wonum ahoɔden ɛwɔ tumi ya wometumi de ahwɛ se wɔn pɔtɛmu bɛteɛ se aban ɛso wɔ nasena oye nhia contract bia se de momo bi si ompra obi o de sa contract no ebe ma company bi na chese nipa no ye kromfo ana sebe na adwumu kan kakra because evidence e wo ho say assemblies no otumi ana so mo ahoɔden say won betimi ahwa ma enkrofo apra National Council Emma NPP Amanyuku no so wedding share mo hye so na panyefo nyina epene so won magya to mo so pepon bo so me ne de to so agia saba ko wa fimpi no na aduonu nsia na emu Amanyuku no de mo abato be hye so na wo mo ade yi wo mo Frank Etunyo no be di o manim e de kwa abato so afimpi no na aduonu wo twene mo Ebra MPP Amanyuku no mpanimfo National Executive Committee and National Council eye won hia mu wie yepe na twetwefo pani de Amanyuku no Justin Frimpong Kodua friends and twefo hia mu ya odi tudwa se enkomankofo kan say former MPs for say former constituency for executive ne former MMDC for and no more say omeka ho nyina no ni nyina omakwa adwendwem ne kwasem say National Council etra say etu ho eka ho step ebo nkomo no the Akkowie ne say nyame boa January 31st 2026 party no ye beye ye presidential primaries ne ye Frank Atuni a obedi party nanim e de yasema National Council e de ababetudwa Owie osan editudwa se kamia se NDC Amanyuku no ene Ghana Police adwumakuo no aka won trapam ho ene wonom mpese Ablekuma North aba woto ne naano a wonom ntumi hu nipa a wodi nkunim no akosi wana omrahye bedwafie no omepe pomasibre wekiremu a NDC Amanyuku no hunu se nyi wonom ene di nkunim ewo saa abato mpasua no so eno nti ene wonom mpese mo fa kuntuna ase ene polisifo eka won tuma poma no a omo emma kwan mo omo enkohwe na polling stations miensa eka mu no omo nkakeka mbom no omo ntumi hu nipa ya tenase hu se eye boapayo se NDC aban ahye Ghana police for se mamu fa banbo enkoma electoral commission for no e mamu wie omadwuma ne nyina ne se omonim se omandi nkunim ewo Ablekumanov omadi nkuguo ayento ayensam no so na Financial Intelligence Center wono so so baba man ye chire mu assess kantwede bi ye course so jumbo so ya fimpenu na eduno we nan emu na aboa won mo amasika bebro 5 million Ghana cedis and od wonsa atoso Ghana Anti-Corruption Coalition for Edjumedi bi ahyehyɛ so amansantrefo a we no efa asset recovery eho na wasa Edjumedi no ase no analyst a wodi ni dwuma ewo Financial Intelligence Center Yvette Antewusu editudwa se wono bia na bon homodin pa esanse a enkusi June busome ewa afimpino ne aduonu nan mu no na sika wotimi de wonsa atoso no ebro 5 million Ghana cedis a wosu se omanfo yikuntuna se enema na wodi enya sika no asa. Last year, June, Ghana made some efforts in freezing some accounts pending the outcome of prosecution. So, 5,095,800, and these are all linked to ML cases, money laundering cases, and 99 Ghana cedis. We have 11,071,350. $5 and 37 cents, 130 British pounds, 40 UAE dirhams, and then 10 euros. Director Dema Asset Recovery and Management Division or Office of the Special Prosecutor Commissioner Albert Okrugu answered in some scene account. You are entitled to be truthful in your declaration, and all the assets you declare will take notice of them. But if you have any property that you failed and or refuse to declare, and we find them out, it's automatic forfeiture. That is to say, you have deceived the office.
ECG adwuma ekuo ne so de omani akire mu ewa abato commissar na so ye na Ministry of Gender won mo nka ne odidi dwuma won makwa ye fimisanse wo akire mu adia ka wo de won mo no enyasem kuma. Electricity Company of Ghana one more nationwide mobilization revenue exercise one more de hihye so anano one more call ye Ghana Water Company Limited ekotwa one more nyinemu ahodin mu a one more edeka no ene dey one more aside one more ni eche ye High Court eye one more complex ewo enkran ehon nso no one more call na omo de ka na nso no one more di mirika ekotua one more eka one more free one more call ye asoye a one more na hwe Ghana sika sem so ehon nso no omo de ka eye 2 million Ghana cedis one more ehwe etua ye mene ukasei ECG dwumako no akọ eye Electoral Commission one more akotwa one more enyinima hodin mu enam se one more edeka eye 781,000 Ghana cedis one more efiri ho no one more di wonani ekire ye Ministry of Gender ehon nso no one more nso edeka 114,000 Ghana cedis ehon nso no one more enyinima hodin no ECG fo etwam etiseme no kase de one more be ye adwuma ewo sumu openi a ono ene di eye special operation one more enim ewo ECG eye yima no ene Adom news nsentro for etwetwe nkomo no ensem odi to dwa no momientie bi ye operation ye no se ye ba ye kokoso bes no ho a ye hwe o document a wa ekyerese watwea ba se wontua ya then ye dumo ba se wotua nso dia na ya gi evidence of payment ya case close ye kusutu aso ye ko internal audit service audit service Bidin at the Prince Owusu Esiedu Adom News. Na wachi mu no arehosem ba ko beto dwa ekire mu ese adesuafo be yesenso mu Korle-Bu Senior High School subonto bia na won mu etesuwe tu kwan da ne butu ye ema won mu nyina egu nsuo no emu na wachi mu ena mpanyefo sa bebo amane ekire mu ese adesuafo nso no otumi hu no mu nsuo no ma oyi ni nyina efiri Isiafo nso ana wono mko school e wo Laura Senior High School a ensio efa wono mo no ene omanfo yeti wono mugu mu se won konko so betimi ehu wono mo no ene wodo wonjumadi nyina abawie ya enipa nso ya wono mo eka nsuo no mu nyina no wono mo etumi ehu wono mo emu enipa nso ya wotumi yi wono mo emu afiri nsuo mu no emu enum eye ma sanso na mienu eye emmema sa arehosem yi esiye wa bra esuafo yi wode wono mo jogging bia wode hyehyɛ so na watwewe bia ekugu ya waye wanadwene se kudu bia esi nsuo so no wono mo so bekwa kotena mu bi ahwese ne a etie nanso enam so masa oye nei eto wono mo. Unfortunately, it's a tragic day. We're not supposed to meet today on a Sunday to be discussing the passing of our children. All I can say is that it's the Almighty God that gives and He takes. Let's have deep hearts, further plead with the family that please allow the authorities a bit of time to go through the necessary procedures and ultimately our kids will be released for us to do a befitting funeral. It's unfortunate that we've lost vibrant, young and upcoming persons, and from your report we've lost 5 young girls and 2 young men. It is our prayer that the families will accept it, the school will accept it, and then all of us will accept the situation, whilst government looks further in terms of what we will do on the water, which is something that we know often than not people like take adventure or intend to cross to the other side. Korle-Bu teaching hospital no won kramantem ne mu so amane bobe todwa ekire mu ese won mo fa ba bi eja eto me ne nema nyina ehye ne djorobe nam so ema Ghana Health Service won mo mpanyefo enso so be kasa ye ekire mu ese ye apomodi adwumayefo ya won mo yom adwuma wo honom ne nyina no wo yi won mafiri honom e de won makọ departments for se de be ya won dwumadi obetima to aso. Director Emma Ghana Health Service Professor Samuel Akrobia enso e de atodwa se o share womanfo a womo eye adwuma e wo ho a saafo no womo e be chew e de ku department a wodo so ama womo akoye adwuma enya bia womo e be kotene fi wo san so akira womo e be koso na hye bia esese womo e de gu akwan e fa dan ho ne nyina be wie se fire service for investigation womo e be ye wie. We got here by exactly 12:15, 12:30 thereabouts. We were able to put the fire under control. Laboratory items, books. For the accounts, I don't know, we couldn't retrieve any money, but then
The accounts office was involved, and the lab too. So we realized the lab too, they have some materials that were also involved there. We just had a closed closed door meeting to look at the way forward immediately. It's not a fact-finding and fault-finding meeting, but to look at the way forward with the people who work in the place and whatever items have been saved. So we are able to redistribute the manpower, the human resource, to the respective divisions to make sure that people don't get laid off or be idle. Then we've also looked into it to make sure that anyone who has been into contact, including the fire service personnel, with any toxic will be taken to the hospital for the necessary deintoxication and treatment. Also for your shade sian sama so wo my Ghana yemu Haruna Ijusu na nkomo bi oni Adom Kasee di ye wuchire mu esempanyefo egu haboa so mo de nhye egu akwa mu sede be ya double track system no betwa mu kura e de from my mo na aboa e wade sian semu. Oswafo Ghana disua ho nsem so Haruna Ijusu ene nsentwefo edinkita ho bia we no wode kire wono mo enema hodo bia wono mo etimi aye efrim na wono mo ebeji abenwa no edifri MPP aban no ensem na wasa enhyemudi ase no de tudwa se we are piloting 50 to 60 private schools. They will be part of the school placement system. So hitherto they would have gone there as private students. Now they will be sponsored by the state but trained by those private schools in order to have access to free senior high school education, whilst the nation debates how to adequately fund free senior high school. But in the wisdom of President Mahama, he provided that the Ghana Education Trust Fund should make provision adequately for the free senior high school, amounting to almost 4 billion Ghana cedis. Enwechino oswafo no san ekasa de nsem sin so etudwa. I have at least almost through GS released more than $500 million to them. But we are not satisfied with the quality of the food they are sharing. In fact, one evening, I had to, I'm not necessarily a WhatsApp person, so the president had to ask me for my WhatsApp, so I'm now on WhatsApp. So I went getting some WhatsApp to receive a poor quality gari and palm nut served by a school. That is not acceptable. Obeche bi lamte interchange no won kramantam no emu na sisi empanyefo hye bi omode aba omo hwe no mo se sa interchange no betumi atere mu na ne kase na aboa ewa kona badi emu na so manyo da Adom Kasee nya hyenkafo bi omo tafa ho no mdi komo mo kyerem de bebo mo paaye isanse be ma traffic eswate o ya de papa enti omo betumi aye o se ebeboa ama ye ho atimi aye han ama ye nso no that be bit me akwabantem ama ye nyina ne ho atoye my father oh na say onum no portu su bi ni ade wo ntino say bia wa bedu first one so who slow down say bia obi wo wachi ya obeti ko let me cause accident because wa the first no unya slow down pe ono no speed no dey odi fresh labor no it me cause accident enti ye no mo ye na ebeboa oh ya da bana say why are they doing and be bridge now? Send a traffic in no better. Baba FM. The whole portos of Kwan so far. Oh, say my fan say because of Kwano Mu here in Tiano block back no. Until we manage na use trains are. Send a better traffic no about for multi eh ne Kwan so an. Oh my fat top. Oh na so nye. So you rough kakra na dey. Say send your more here bridge in Intino. I say mo ye send a be o musu binya Kwan here. Adwuma no ma bi e preso. Nina ni yemu na hwehwe Ayafe ni enkyere mu ewo nsem foforo emu na nkramantam no mu bawe enweda Adom bia na ekoso nipa bonifo bi kopie mu honom kototutu ewo ase kowie ekyere nipa baako etue kan na mane tina nanom wonse de foforo nso so epiraya wode kopie mu ayarosabia aba beto dwa se aposifo ehwehwe
nipa bonfo bi a wakɔbɔ maame bi tuo ɛne obi so etuo ama saa nipa no ato anananom ɛwɔ nsiedo abra na wɔmanfo bi ɛyɛ outdoor ceremony bi ɛwɔ gbawe nkran opinion leader a ɔne Adom News nsɛnkyerɛfoɔ ɛtwetwe nsɛm ho nkɔmmɔ ni oshipi ɛde to dwa sɛ ntimi frɛ no ampa misaka no ɛna ɔka kyerɛ me sɛ ɔno nso wate information sisi a obi afrɛ no ate ama information sisi a nti no menkɔse no na menkɔhwɛ ne a ɛkɔ so wɔ hɔ nti ampa medi me kasa na akyi MC mi kasa na akyi na mekɔɔyɛ ampa mekɔdu hospital hɔ no de no dom go pa mo sunsun ampa so mekɔɔyɛ no mekɔhu sɛ ampa tuatu ɛwɔ Gbawe East Electoral Area baby mo frɛ hɔ Bale nti no na nkrɔfoɔ no nyina wɔ hospital hɔ. Assembly member wɔ Gbawe East Electoral Area Benjamin Latte enso di to dwa sɛ American say ade we no enhyɛ da ensi menkae de last time ade we bi den esi wɔ ha ɛno nti no meka de ma ne electoral area nse mo bia mbɔ ho police for no yɛ ɔmo adwuma ɔmo sɛ ɔmo nhwɛ na at least yɛnso wo bibia no ɔmo yɛ adwuma assurance no bi nse kwan bia ɛbɛfa so na nipa a ɔde saa nsɛm hu no yɛbɛhwɛ na yɛakye saa nipa no nti obia da obia nda ɛnyɛ ade a ɛyɛ ho kora ɛwɔ ha. Wede mo fanche pa de di nkan kɔhwɛ ya na hyenkafo ne bi o mu ekyire mo sɛ ɛyɛ tetekwashi interchange ne panyifo yɛ mo mu a ɛbɛboa ama kɔ ne bɛdi tumi ayɛ kama na kwan ne mo ada hɔ traffic ɛso ent na nyɛ obɛkye bi lamte interchange ne mom no ɛyɛ tetekwashi interchange na ne yɛ ka ho asɛ minyina so na akase amede som yɛ mefa ne nyinaa no wensi emu aboafo adwumayɛfo nyame nhyira mo pa medin ɛde ɔkatachi agye sikapa makram.